Not voting. But the other problem of filing a report by phone is that you know that somebody's listening to everything that you say, and if your report is slightly critical, there's a danger that you're going to be followed or more closely watched. Or more closely watched, and you know that you're going to be marked from then on. So you have a choice of either saying something which is fairly innocuous, which isn't going to offend the government, or saying something which you might consider to be true. For example, if it's a report about massacres and you consider that the army were responsible for that. If you say directly over the phone, so many people were killed, and according to such and such a report or eyewitness, the army were responsible, its responsibility is directly attributable to the government, then you really wonder what's going to happen when you put the telephone down and walk along the street next time. Like there have been many months in Guatemala over the past 2 years when the massacres have been at their worst, like 2, 3, 4 month periods, where nothing would come out in the major U.S. media, and in that period maybe 4,000 people had been killed. A series of very bloody, spectacular massacres. And that's just the way, the system happens to function. Man får lita på nyhetsbyråerna ganska mycket. Och den information som de får ut är oftast hur många dödas på ett ställe utan att ge någon bakgrund till vad det är som egentligen har hänt. För att göra det måste man åka ut. Och det krävs stora resurser till det. Man måste åka ut till platsen. Och det har de flesta tidningar inte råd att hålla sig med en sån service. Har du en känsla av att de här nyhetsbyråerna som du talar om, de är ofta amerikanska, påverkar det nyhetsförmedlingen? Jag tror inte att det påverkas så mycket vilken nationalitet det är. Det spelar ingen roll om det är franska, amerikanska eller spanska, för de sitter här i huvudstaden och de har i alla fall ingen möjlighet att ge sig ut, utan de är också hänvisade till den censuren som militären har i sådana här diktaturer. Så även om det vore en svensk nyhetsbyrå som satt här så skulle de ha svårighet att få ut mer information än en amerikansk nyhetsbyrå. Nu tycks det finnas massakrer i full skala, så man dödar en massa indianer, och väldigt lite tycks ha kommit ut av det här i den internationella pressen. Ja. Vad beror det på? Jag tror att det beror på att det var många som kom hit under valet som var i början på mars. Och sen har det varit andra saker som varit viktiga under perioden efteråt, som vad som hänt i Salvador och speciellt kriget om Falklandsöarna. Och sen har folk åkt på semester som jag har gjort till exempel. Så då har man varit beroende av byråerna under den tiden. El tiempo de los fusiles ya pasó. La conquista de las bayonetas ya pasó. La conquista de los dólares ya pasó. Perdón, de los rublos también. Ahora es la conquista del amor. Y aquí estamos precisamente para decirnos hola. Buenas noches. Quería traer a nuestra memoria las expresiones siguientes de Abraham Lincoln. No se puede alcanzar la prosperidad disuadiendo del ahorro. No se puede ayudar al obrero derribando al patrono. No se puede promover la fraternidad humana fomentando el odio de clase. No se puede ayudar a los pobres destruyendo a los ricos.
en la Escuela Politécnica. Es el centro de formación de oficiales profesionales del Ejército de Guatemala. Tiene 109 años de funcionar. Capitán García, ¿qué tipo de sujetos militares son las áreas que usted enseña aquí? Bueno, yo puedo ayudarles en mucho de infantería, de cursos de infantería, de fuerzas especiales también, paracaidismo, y muchos sujetos de lo militar, no solamente infantería, mucho de todo, de infantería que permanece en el militar, de muchas cosas. ¿Qué distancia les dije a ustedes que deben de rastrear dentro de los lagos? 40 metros. 40. De 40 a 50 metros, ¿o no se los dije? Van a ir ustedes con su gente y se van a morir. ¿Ustedes han participado en otros tipos de patrullas? ¿O qué son las varias clases de patrulla que practican los cadetes? Ellos practican patrullas de pie y también de motorizados. Mucho más de pie que de motor. Porque ellos tienen experiencia también andando en el bosque y lo que sea. Ellos pasan mucho tiempo. Well, I think there'll probably be a fair amount of interest in the States in the fact that a Green Beret is teaching combat at the Polytechnica, because since 1977 it's been generally assumed in the States and in Congress and in the press that the U.S. has stopped all military aid to Guatemala, and because Guatemala refused to accept human rights conditions. Yet his role, as he said, is essentially not different from the role the U.S. advisors are playing in El Salvador. Where is this? These were taken outside of Guatemala City, and these were in Nebach, in north of Guatemala City. That are showing the Indian rebels who are dead. Yeah. Those are four guerrillas who were captured by a civil patrol, and then they were brought in, and they threw off a grenade as a suicide act while they were being held in the army outpost, and they sort of finished off themselves, and They were captured by the soldiers. civil patrol or killed by the civil They were captured by them, and while they were in here waiting to be interrogated, one of them had a grenade hidden